All right. So ప్రతి ఒక్క బ్రాండ్ కి ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ కి దేర్ ఇస్ అ స్టోరీ టు టెల్ అండ్ ద వే వి టెల్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ మార్కెటింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ అనే ఒక రెంచ్ ని చాలా బాగా లైక్ హీ యూస్డ్ ఇట్ యాజ్ అ స్వాడ్ is the person who can do that and who did that in the history is Phil Schiller. Sir, Phil Schiller ever anukunte he's the head of marketing for Apple. Sir, what's so special about him ante number one, he is a master for telling these stories. Like Apple website lo edaithe undo, Apple commercials lo edaithe undo, I mean he's not the one who produces them, but he's the one who supervises and gives them a vision, because Apple has a touch. Let's say ప్రతి ఒక్క యాక్టర్ కి has a vibe. Similarly, Apple as a brand entirely has a vision. Style unnattu. Exactly. So Phil Schiller is the taste behind Apple's commercials, Apple's marketing, Apple's website. So Apple chesinanta intuitive websites. I mean, there are websites, especially like The Glitch by Varun Duggi garu. I mean, that Varun Duggi. That's for another episode. So anta interesting episode websites ni build చేయడం అనేది it's not an easy thing. I mean, website building is another story, but the idea behind it is all about Phil Schiller, the genius behind it. To add on these lines, నువ్వు ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ యాపిల్ చూసుకుంటే 2 minutes అండర్లో ఉంటుంది, 1.5 minute 2 minutes అండర్లో ఉంటుంది బ్రాండ్ ప్రమోషన్ వీడియో. అండ్ ఎవ్రీ మైన్యూట్ డీటెయిల్ ఈస్ సో క్లియర్ అండ్ సో ఆర్టిస్టిక్ ఉంటుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ వర్స్ట్ ఫ్లాప్ అయినా హిట్ అయినా ప్రోడక్ట్ ఆ బ్రాండ్ వీడియో చూస్తే నీకు అట్లీస్ట్ కొనాలనిపిస్తుంది. That's called virtual orgasm. Exactly. That's for sure. That happens. I mean, the main identity is to make that happen. So simple ga cheppalante ఆ వీడియో చూస్తే I need to get that and food videos చూస్తే you would like to taste that. So Mano, we made an episode about Kripala Mana. If audience don't know about it, you should watch it, because he's the Shashi Tharoor for food vlogging. So that's for another I mean our episode undi, we suggest you to watch it because it's somewhere top. You're gonna see that notification anyway. So Phil Schiller is no more with Apple. I mean, so Phil Schiller is still a part of Apple, kani aina role has changed to something else, and that's the reason why ippudu latest Apple commercials lo gaani and Apple Unleashed event lo gaani opening lo it has a more of human touch, like indie mass touch anachu, because that difference which you are going to see from now, idoru simple ga cheppalante iPhone 4 gaani iPhone మొన్న అక్టోబర్ ఈవెంట్ లో స్టార్టింగ్ గడ్డిలో ఉంటాడు కదా టిమ్ కుక్, గడ్డి నుంచి వస్తుంది ప్యాన్ షాట్, డ్రోన్ షాట్ నుంచి గడ్డిలో నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు. అది చాలా వియర్డ్ గా అనిపించింది నాకు విజువల్. ఆ గడ్డిలో నుంచి ఏదో తేడాగా ఉందేంటి మాట్లాడుతున్నాడు. అండ్ యు నో వాట్, లైక్ అక్కడ ఒక లైక్ అబ్రప్ట్ కట్ ఉంది. వి డోంట్ నో వై దట్ హ్యాపెండ్. నాకు ఇప్పటి వరకు ఉన్న అన్ని లొకేషన్స్ లో అదే ద వియర్డ్ లొకేషన్. So Phil Schiller, like Apple ki restrict ayara ante? No, not really. Because Lamborghini has completely redesigned, I mean, edaithe valla previous model edaithe undo, they brought it back after a very long time, and that's where Phil Schiller is back again. So Phil Schiller in the Apple office talks about Lamborghini, and that's not something which is normal. And so Countach ante enti ani anukunte, so you remember like Fast and Furious starting parts where we used to see this kind of headlamps, like this rectangular lights sharp edge. Exactly. So that kind of thing is all మంచి లైట్స్ ని మన idea. తెలుగు సినిమాల్లో ఒక హారర్ సినిమాలో ఇప్పుడు ఒక ఆత్మ వచ్చి మెకానిక్ మాయ సినిమాలో, రాజశేఖర్ సినిమాలో ఒక ఆత్మ కార్ లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఓపెనింగ్ ద ఐస్ అన్నమాట ఆఫ్ ద కార్. దీన్ని అలా వాడే. You know what, ఇదేంటి కారా మజాకా అనేదో సినిమా ఉండేది. హెలికాప్టర్ పారాకోఫర్ హెలికాప్టర్. ఒక అమ్మాయి ఎవరో డాన్సర్ ఈ తెలుగు డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ లో తను డాన్సర్. ఓకే, షీ వాజ్ వెరీ పాపులర్, అండ్ దాని తర్వాత they made a movie out with her,
అండ్ దెన్ దాని పేరు కారం మజాక, ద వర్స్ట్ మూవీ ప్రాబబ్లీ. ఐ మీన్ నెంబర్ 1. అంటే ఆ మూవీ ఎంత బాగోదు అంటే, షీఈస్ అ డాన్సర్, సరే డాన్స్ గురించి ఉండొచ్చు కదా అనుకుంటే, ఇట్స్ అబౌట్ అ హారర్ మూవీ. లైక్ సరే మూవీ థీమ్ ఇస్ జానర్ ఇస్ హారర్, అండ్ ద హోల్ పాయింట్ అరౌండ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ కార్ లో ఒక ఆత్మ ఉంటుంది, కార్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి ఒక డాన్స్ కూడా వేస్తుంది విత్. ఎంత బియర్డ్ గా ఉందో వినడానికి, ఎంత అనీజీగా ఉందో డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి. ఇదే కాన్సెప్ట్ తో తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అని చేస్తే మీరు అందరు చూసారు, మా వాళ్ళు చూడరు. No, Transformers was a whole different story because it had people like Phil Schiller telling the story. So yeah, that's it for this episode. Phil Schiller is a legendary person, and Apple's marketing is gonna see a pretty big change. Okay, one last thing before ending this video. iPhone 4s gani, iPhone 3G lo gani, we used to see the product centric. Ante like iPhone e kanipichedi, but now we've been seeing people and the people who use it. Let's say experience edaithe undo, that is what we've been seeing in the latest చేతిలోంచి ఫోన్ పడిపోవడం కానీ, టు టాక్ అబౌట్ ఇట్స్ డ్యూరబిలిటీ అండ్ ది ఎంటైర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ యూజింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ సెంట్రిజం నుంచి పీపుల్ సెంట్రిజం వైపు వస్తుంది, అండ్ దట్స్ బిగ్ మార్కెటింగ్ మూవ్ ఫర్ యాపిల్. అండ్ maybe we have to say that this is an end of Phil Schiller's era of marketing, and that's it for this episode of Sambhashna, and see you in the next one. Meek em cheyalo telusu, all you need to do is just subscribe. See you in the next one. My name is Chandan Perla, and that's VK. Absolutely. We'll see you in the next one.